السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students, grade 3 in Lancaster schools. Math is fun by Shimaa Saieed. Our lesson today is division. Dividing a number by a one-digit number. What is the meaning of dividing a number by a one-digit number؟ يعني هنقسم عدد على عدد مكون من رقم واحد. أي عدد عندنا مكون من رقمين، من 3، من 4، هنتعلم النهاردة ازاي نقسمه على عدد مكون من رقم واحد. وعلامة القسمة عندنا اسمها ايه؟ اسمها divided by. اسمها divided by. Complete as in the example. 396 divided by 3. 396 divided by 3. خلينا نتفق ان احنا قبل كده في الاديشن وفي المالتيبليكيشن كنا بنبدأ دايما من فين؟ Who can tell me؟ من اليونتس. excellent. لكن النهاردة في الديفيجن هنبدأ من آخر وأكبر خانة عندنا. في العدد اللي قدامنا ده أكبر حاجة موجودة عندنا هي ال hundreds. 3 in hundreds place equals 300. 3 in hundreds divided by 3 equals. Excellent. From table 3, which number multiplied by 3 equals 3? 1. So 3 divided by 3 equals 1. What about 9 in tens place? 9 divided by 3 equals 3. 3 in tens and 1 in hundreds. What about 6 units? 6 units divided by 3 equals 2. So 396 divided by 3 equals 132. يبقى بنبدأ بأكبر حاجة عندنا، وأكبر مكان عندنا هنا هو ال hundreds، وبنكتب الناتج بتاعه في ال hundreds أهو اللي هو 1. 3 divided 3 equal 1. بعدها التنس 9 في التنس divide 3 equals 3 tenths. بعدها 6 في اليونتس divide 3 equals 2. What about the second one? 284 divided by 2. 2 in hundreds place. 200 divided by 2 equals 100. Well done. What about 80 in tens place? أول حاجة هنبدأ بالمئات. هنا 2 أكبر حاجة عندنا. 2 في hundreds. 2 divided 2 equals 1. 8 divided 2 equals 4. But 4 in tens means 40. What about 4 in units? 4 divided by 2 equals 2. يبقى الناتج على بعضه 142. طيب هو بيعمل لي الطريقة اللي بيجزأ لي العدد على بعضه للقيم بتاعته والفاليوز بتاعته. يا ترى انا كل مرة هحل مسألة للقسمة هفضل اجزأ بالشكل ده اليونتس لوحدها والتنس لوحدها والهندردز لوحدها وبعدين اقعد اجمع؟ لا، هو هنا بس بيعلمني المفهوم ازاي ال 142 دي جت ازاي، وبيأكد عليا ان انا لما اجي ابدأ في القسمة مش هنعمل زي الضرب ومش هنعمل زي الجمع ومش هنبدأ باليونتس اللي هي الآحاد، لازم نبدأ بأكبر قيمة عندنا اللي هي ال 200 مثلا في المثال بتاعنا. وبعد كده بعد ما ناخد المئات بناخد اللي قبلها اللي هو التنس وبناخد اللي قبلها اللي هو اليونتس. لكن بعد ما نتعود بيبقى الموضوع سهل وبسيط وانا بقوم بالعملية بتاعة القسمة مباشرة. هنا عندنا مثلا في اخر مثال 848 divided by 4. هنبدأ بال8. انهي 8؟ ال8 اللي في اليونتس ولا ال8 اللي في الهندردز؟ برافو عليكم، ال8 اللي في الهندردز. 800 divided by 4 equals 200. بعدها ال 40 اللي في التنس divided by 4 equals 10. After that 8 units divided by 2 8 units
divided by 4 equals 2. So the quotient is 212. quotient اللي هو ناتج عملية القسمة. quotient ناتج عملية القسمة. Find the quotient of each of the following division operations. اوجد خارج قسمة العمليات القسمة الموجودة قدامنا. عايزين خارج القسمة اللي هو الكوشنت اللي هو الناتج. 963 divided by 3. يا ترى هنبدأ بال 3 اللي في اليونتس؟ ما احنا متعودين بنبدأ باليونتس على طول في الاديشن وفي المالتيبليكيشن وفي السبتراكشن، لكن في الديفيجن لا، مش هينفع نبدأ باليونتس. بالعكس، ده احنا بنبدأ بأكبر قيمة عندنا هنا اللي هي في الهندردز. ال 9 اللي في الهندردز divided by 3 equals. Who can tell me 9 divided by 3 equals 3؟ طب جبناها ازاي؟ جبناها من table 3. 3 times 3 equals 9. وخدنا ال 6 اللي في التنس divided by 3 equals 2. 2 times 3 equals 6. What about 3 divided 3 equals 1? Because 1 times 3 equals 3. Excellent. أنا سامعاكم، برافو عليكم اللي قالوا ال 8 اللي في الهندردز. 8 divided by 4 equals. من table 4 على طول مين الديجيت اللي يتضرب في 4 يديني 8؟ 2. Excellent. طيب 0 divided by 4 equals 0. 4 divided by 4 equals 1. Any number divided by itself except 0 equals 1. 9300 divided by 3. 9 in thousands place divided by 3 equals 3. 9300 divided by 3. 9 in thousands place divided by 3 equals 3000. Excellent, because 3 times 3 equals 9. What about 3 in hundreds place? 3 divided by 3 equals 1. 0 divided by 3 equals 0. And also 0 divided by 3 equals 0. So the result is 3100. What about 460 divided by 2? Here we have 4 in hundreds place. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. 0 divided by 2 equals 0. So the quotient is 230. 6482 divided by 2. Start with 2 or 6? Well done. Start with 6 in thousands place. 6 divided by 2 equals 3000. 400 divided by 2 equals 200. 8 tenths divided by 2 equals 4 tenths, and 2 divided by 2 equals 1. طيب بنعرفها ازاي؟ بنعرفها من table 2. انا بعمل divided by 2، يعني انا عايزه استحضر table 2 كده في ذهني وقدامي. يا ترى مين الديجيت اللي كان بيتضرب في ال 2 يديني 6؟ ال 3. برافو. طب مين الديجيت اللي كان بيتضرب في ال 2 عشان يديني 4؟ ال 2. تمام. مين الديجيت اللي كان بيتضرب في ال 2 عشان يديني 8؟ من التيبل بتاع 2. 2 times 4 equal 8. يبقى نكتب 4. طيب 2 times مين يديني 2؟ the same number. 2 times 1. Okay, now in the last example, 7070 divided by 7. 7 in thousands place divided by 7 equals 1. Excellent. 0 divided by 7 equals 0. 7 divided by 7 equals 1. And also 0 divided by 7 equals 0. So the quotient is 1010. وما ننساش ان علامة القسمة اسمها ايه؟ اسمها divided by. Find the result of each of the following. ممكن يقولي find the result، اوجد ناتج. ممكن يقولي find the quotient، اوجد خارج عملية القسمة. انا يهمني ان انا اكون عارف تماما المصطلح اسمه ايه، وانا اكدت قبل كده في كذا فيديو ان مهم جدا ان انت تبقى عارف ان ناتج عملية الجمع اللي هي الاديشن اسمه السم، ناتج عملية الطرح اللي هي السبتراكشن اسمه الديفرنس، وناتج عملية الضرب اللي هي المالتيبليكيشن اسمه برودكت. اما ناتج عملية القسمة اللي عندنا النهاردة اللي هي الديفيجن، الناتج بتاعها او خارج القسمة اسمه كوشن.
624 divided by 2. 624 divided by 2. سواء جالي شكل القسمة بالشكل اللي هو على شكل سلم ده او جالي بالشكل المعتاد بعلامة القسمة العادية، انا في الحالتين بمشي بنفس الطريقة. برضو انا هبدأ بالسكس اللي في الهندردز. 6 divided by 2 equals 3. well done. 2 divided by 2 equals 1. What about 4 divided by 2? Who can tell me? Very good. 4 divided by 2 equals 2. So the quotient or the result is 312. أنا خدت كل عدد لوحده وقسمت ال6 اللي في الهندردز على 2 طلعت 3 لأن من تيبل 2 2 times 3 يديني 6. وقسمت 2 على 2 طلعت ب1 لأن من تيبل 2 1 times 2 equals 2. وقسمت 4 على 2 طلعت 2 لأن من تيبل 2 2 times 2 equals 4. The second one 936 divided by 3. هنبدأ بال9 ولا بال6؟ خلاص بقى اتعودنا، هنبدأ بأكبر حاجة عندنا اللي هي الهندردز. مين موجود فيها هنا؟ ال9. excellent. 9 divided by 3 equals 3. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. So the quotient or the result is 312. What about 500 divided by 5? It's so easy. 5 divided by 5 equals 1. 0 divided by 5 equals 0. 0 divided by 5 equals 0. So the result or the quotient is 100. $2,084 divided by 2. Start with 2 in thousandth place. 2 divided by 2 equals 1 because 1 times 2 equals 2. 0 divided by 2 equals 0. 8 divided by 2 equals 4. And 4 divided by 2 equals 2. So the quotient is 1042. After that we have 1608 divided by 4. Pay attention here. 1 divided by 4. It's impossible. أنا مش هقدر أعمل ال 1 divided by 4. 1 is less than 4. ال 1 أصغر من ال 4 وبالتالي أنا مش هقدر أقسم ال 1 على ال 4. يبقى 1 divided by 4 equals 0. طيب في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ أنا هاخد digit من اللي جنبه يساعدني. ال6 بقى هاخدها مع ال1. هاخد ال 2 digits دول the last 2 digits هيبقى عندي 16. 16 divided by 4 من table 4 مين يتضرب في 4 يديني 16؟ 4. يبقى 16 divided by 4 equals 4. 0 divided by 4 equals 0. 8 divided by 4 equals 2. So the result is 402. الزيرو الأخير ده اللي هو على الليفت سايد على الشمال أنا ممكن أشيله وممكن أخليه، يعني ملوش قيمة. الزيرو على اليسار ليس له قيمة، أنا ممكن أشيله وممكن أخليه زي ما هو. 3660 divided by 6. 3 divided by 6 can't because 3 is less than 6. So put 0. Then take the last 2 digits. هنحط الزيرو وناخد آخر رقمين عندي 36. 36 divided by 6 equals 6 because 6 times 6 equals 36. بعد كده هناخد ال6 اللي في التنس divided by 6 equals 1. 0 divided by 6 equals 0. So the result or the quotient is 610. What about 1407 divided by 7? 1 divided by 7? who can? خلاص بقى عرفناها، برافو عليكم. هنحط الزيرو وناخد آخر رقمين، هناخد ال 14. 14 divided by 7 من table 7. 7 times 2 equals 14. يبقى 14 divided by 7 ب 2. هنكتب ال 2. طيب 0 divided by 7 ب 0. و 7 divided by 7 equals 1.
So the quotient is 201. What about 9,000? And 9 divided by 9. 9 in thousands place divided by 9 equals 1. 0 divided by 9 equals 0. And also 0 divided by 9 equals 0. 9 divided by 9 equals 1. So the result is 1001. انا خدت ال 9 اللي في الثاوزندز قسمتها على ال 9 ادتني 1 عشان 1 في 9 ب 9. الزيرو اللي في الهندردز والزيرو اللي في التنس لما يتقسموا على 9 يدوني 0 في الهندردز وزيرو في التنس. وال 9 اللي في اليونتس divided by 9 equals 1. The last one 248 divided by 4. Start with 2 in hundreds. 2 divided by 4 it can because 2 is less than 4. مش هينفع نقسم ال 2 على ال 4 عشان ال 2 أصغر من ال 4. طب نعمل إيه؟ نحط 0 وبعد كده ناخد مين؟ the last 2 digits آخر رقمين. 24 divided by 4. من تيبل 4 مين العدد اللي يتضرب في 4 يديني 24؟ 6. يبقى نكتب ال 6. وبعد كده آخر حاجة عندنا ال 8 اللي في اليونتس. 8 divided by 4 equals 2. Now complete each of the following. The quotient of 505 by 5 is. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي يا ترى خارج قسمة 505 على 5 هيكون ايه؟ 505 divided by 5 equals ايه؟ هنقسم ال 5 اللي في ال hundreds على 5 هتدينا 1. الزيرو اللي في التنس على 5 يدينا 0 وال5 اللي في اليونتس على 5 يدينا 1. يبقى الناتج عندي 101. What about the quotient of 246 by 2? 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. So the quotient is 123. طيب المسائل اللي بعدها أحلها ازاي بطريقة سهلة من غير ما اتلخبط؟ مين العدد اللي نقسمه على طول يديني 32؟ طبعا هنا مش هقعد اخمن. طب يا ترى في طريقه سهله احل بيها؟ ايوه طبعا في طريقه سهله. انا عايزه اعرف ايه العدد اللي اقسمه على 2 عشان يديني 32. على طول احول العمليه دي لعمليه ضرب. اضرب ال 2 في ال 32 هعرف مين العدد اللي مطلوب عندنا هنا. هنضرب 2 في 32. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. يبقى العدد اللي مطلوب هو 64. 64 divided by 2 equals 32. طب تعالوا نتأكد من إجابتنا. نعمل 6 اهي اللي في التنس divided by 2 equal 3 في التنس مظبوط. طب 4 divided by 2 equal 2 في اليونتس. تمام. يلا مين هيقول لي بقى المسألة اللي بعدها هنعمل ايه؟ برافو عليكم. هنضرب ال 3 في 203. 3 times 203. 3 times 3 equals 9. 3 times 0 equals 0 and 3 times 2 equals 6. So 609 divided by 3 equals 203. بنفس الطريقة ايه؟ 5 times 21 equals 105. The last one, multiply 3 by 333. So 3 times 3 equals 9, 3 times 3 equals 9 and 3 times 3 equals 9. The number is 999 divided by 3 equals 333. Samia and Mariam's father distributed among them 226 pounds equally. What is the share of each one? سامية ووالد مريم بيقسموا بينهم 226 جنيه بالتساوي equal يعني بالتساوي. What is the share of each one? ايه هو نصيب كل واحد فيهم؟ طبعا اللي انا فهمته من الستوري دي ان في عملية تقسيم بالتساوي بين شخصين اللي هي سامية ومريم's father. ايه المبلغ اللي هيتقسم؟ 226 وبيتقسم بالتساوي هما اتنين يبقى 226 divided by 2. طب ازاي نعمل لها divided by 2 عشان نعرف الشير of each one نصيب كل واحد فيهم؟ قول 2 divided by 2 equals 1. 2 divided by 2 equals 1. 6 divided by 2 equals 3. So the share of each one is 113 pounds. The last question, a primary school has 9 classes with equal numbers in each. If the whole number of pupils is 450 pupils, how many pupils are there in each class?
The number of pupils in each class هنحسبه ازاي؟ هو بيقول لي هنا ان المدرسة الابتدائي دي فيها 9 فصول، والعدد بتاع الطلبة اللي موجود عندي في المدرسة كلها 450 pupils. عايز يعرف عدد الطلبة في كل فصل من ال9 فصول دول، فأنا هاخد ال 450 اللي هو عدد الطلبة اللي في المدرسة كله وأعمل له divided by 9 اللي هي عدد الفصول. 450 divided by 9 equals 50 pupils. لأن 4 divided by 9 it can't because 4 is less than. Take the last two digits. 45 divided by 9 equals 5. Excellent, because 5 times 9 equals 45. And 0 divided by 9 equals 0. So the number of pupils in each class is 50 pupils. Many thanks, my dear students. See you on next lesson, inshallah. With my best wishes, Shimaa.